Barakatu ndegana kula musango kubuza kama chako galigate na kusome zili 17 omwezi ogwokutano omwaka 2022 era omwaka tukutambula kutajiki katagemanya program the Sharp Talk nongo na Tamale ya tusenda mtabani mu mugenzi yowana Mirundi mama ne matuma kula musako omuchali ya zala kusabira mujugumiza gwanga mujugumiza gwanga muchali ya zala mujugumiza gwanga lero anikane ke bifani byange ya yero ifani motuka ogera ku bifani somebody disturbed me tujja bifuna ku sante I am getting out of my house kasonta bulu umutwe gwanga okyuse bibadde ogenda okukola bonna gugira we wow kale banegana menamba sasira abafunye obuzibu n'abalina abali musanyu namwe ensanyuka wamu namwe munga ngero kubanti abakwasizaako lero tugenda kutunira ensonga z'okuba no parliament akachoka parliament akakola ku byenfuna oba ka trade kagamba tugenda kuba nkaddamu okuba nkakwata ku nsonga y'emmwanyi president yabadde na proposal ese nti bakyuseemu basobola okuba nti baddamu okuba nti bekenenya biiru eyo bagamba ntai tebaddamu kuba tebana kyabagenda kuba nti bakyusa basigala kwe kye basalawo ngabbo era ate ekindi wamu n'okubanga Dr. Kiza Besigye era akomye mu work owokubiri nene bamuteka ewaka paka kati akyaliyo baloye bagamba nti bagenda kubatwalira police ekiragiro ekyayisibwa okuba nti police namu kuba nti efuula barracks amaga Dr. Kiza Besigye tulabyeko n'ensonga luwo mulanizi w'obutonde eyabadde agamba President Macron wa France abenga ayimiriza oil project eri wano mu Uganda etenda mu maaso ngagamba nti igenda kuba nti evaako okwonoona obutonde bw'ensi President yamugambye munnaye sina buyinza kubanga nyimiriza ensonga eyo mukutambula genda batubuulira ddala project eno ey'amafuta egenda kuba nti eyonoona etya obutonde bw'ensi yaffe wamu n'ebirala bitambula mu project muhoozi ekyatambula kooti na biki bingi tulina batatuulira yesibu I wrote about the oil. Waliwo omulenzi byagambye nti bannange project egenda kuwonoona obutonde bw'ensi that if you want to start the oil in Africa you go to Central Africa. Central African Republic. All Central African countries had the oil that was exploited by the French companies. Petrofina. They are showing nothing. Omufalansa yakamala okuluzinga diri mu Australia y'emmeri agaana okubba wano. Yakamala okuluzinga diri mu Australia. Naye president ya government toto si ya France si gandi government ya France yegikola ki. Nze kambabuulire amwerako emaani. I've educated myself on many issues because I have ample time. I'm not remotely controlled. Okay. And I'm a risk taker. Politics is for risk takers. I've survived, I've staged the longest resistance in Uganda's history, 9 years so far. Okay. And I have the capacity to resist resistance course to fight another 10 years. Neyongere myaka 10. Tuyiza okunjoga ne tudingana. Twakanga nawe ofiiridde ebbanja ly'omwenge ligwa na mwenge. Mwango bakukwamba president. Kamba beno obwa president bwaffe. Okay. I will be a happy man to go back. Now eyanjoga obwa president obufunye. Ebbanja ly'omwenge ligwa na mwenge. Okay. That's me. Ani mwembabuulira. Nabaga tuyina kye tuyita political landscape. Museveni ayina advantages biri. One, he provoked a suit yange is a suit of hope. Yero. The vamp of Butwa. My mutwalo maza. Yave London. Alete suit satu. Nanga nkuwadde suit yenu. Ojja gigenda mu ne kololonga mulayira. So whenever I'm extremely happy, I donate. Ejo yambala. Kadiro kye kikusanyudde. I'm extremely happy. Why are you so happy? Nti. You look what the political landscape. Tuchita political landscape over the body politic. Okay. We are in a campaign. 2026 was reduced now. Tamale. Why? Primo campaign. Yes. Already? Yes. The Museveni provoked the opposition and other forces into battle. He threw up a corpse and the cannibals came running. Yachitegeera. If he delays, tajja kisobola. This was the mistake of Moi. Moi yaleta Uhuru Kenyatta ng'agenda was defeated. Yamuleta. Okay. Provoke these people into battle. Earlier enough. Yes. You know when you are still controlling the power. Okay. Never bakutegeera nti oge tu
Museveni najasala amagezi n'ajjako 75 ya cap. Yes. Which means kyenkugamba bulijjo ti bw'alabanga bino biremye akomawo. Bw'alaba bino Sanibenyetanga biganye. Yes. He can come back. Why are you confusing us? What you study him. Aina advantage. Nti Uhuru singa byakola kati yabikola luli nakola tukitali yo politique. Liyo politique means you do something unimaginable. Singa yagoba Ruto teyali mufukidde kyamufukidde kati. Okay. In fact, for you who don't know Kenyan politics, is that why Muchala Karua was insisting yaliko side ya Ruto ya Raila Odinga. The two people, Ruto and Uhuru, should face a local tribunal. Okay. Never move back. That woman, Ubakola Gundi, government, 2007, expected to be prime minister. Never move. Yakwata akagatto kanaka kubalayira ku mutu. I wrote about that woman njaka kusomera ku Sunday. Okay. Oyo Masakaluwa. Is not new. Kalonzo Musyoka, an opportunist. Bana libo yakola. Yagera banne balwana nagende wakibaki nafuuka vice. Bamukubidde mu interview. Okay. Yes. Atalagawa. Yakiza interview, kiza results. Yes. Nze sikiza talks. Kititiveerayo ku nsi. I will never kneel before anybody. Emmandu ateteesa. Emmandu bategula ntegula. Oba oli ani mutani wa Mirundi tajja kukufukaamirira. Okay. Kale. Kakati okitegedde weera okwati the body politic. Is that why? President Museveni Tamale. Yes. President Museveni yajjawo babazi. Museveni does not control. Yalagenda mufuukira ekizibu. Museveni does not control parliament. Sente za parliament milioni 4 za Museveni ezaali ez'okusasanya amasannyalaze baazimubbako mu parliament omwo baazibba leeya ne bagibba sente ezo kitutu amanyiwo ziri kitutu baazibba 54 billion Okaluma ne bazibba. When Museveni was watching, this money was used to bring MPs. I have a list of MPs. Sente ezo zagenda mu kalulu. Yes. Sineza bana Uganda. Zagenda kuba ziba yamba zaleeta parliament si ya Museveni. Mzee Tamale. Parliament is si ya Museveni. Like 80% NRM. Nkugambye. Ate NRM ya President Museveni. Kyenkubuuza abantu abali mu Buganda bonna Baganda. Yes. Osanga omulaalo ku nsiko ng'alunda enti naye addayo we nga talina. Ekimu bazijje wa Mirundi zigenda zidda gye zavudde. Tuyina ensubula y'amatoke twagiyitanga mwaga nga tata yagendangako enkota 45 nga mubeera 10 nga buli mwalina keezize. Kati ogeza kugamba nti NRM eno yonna si ya President Museveni. Ne bannange abaveeko tugende ono weeka yennyini yali badde amanyi tugende mu maaso ndi ku TV. What is my mother dead? Who is dead? Yerabidde mulevu. No. Mzee Tamale. Well, I write a program and give it to them. Kituufu. Kale tudde ku nsonga. Junior, you ring your mother and tell her that I'm on ground. Mukubire simu. Kale Junior awulira. Who is dead? Yatudde ku nsonga gye tubaddeko. Ogamba president controlling a parliament. Yes. Nenga parliament is 80% NRM. Museveni is not controlling the parliament. Nga ukiba kigenda okuyita abayita mu caucus. Kolageri si abantu abo Muhwezi was not supposed to come. Jim Muhwezi. Watafire was not supposed to come. Mavi Yakubu. I called this girl of Butambala. Nimugamba nti Aisha Kabanda agenda kuwangula. I called her. Nimuga, you listen to these people. Mudisi abatoliyo. Abaka bonna abajja waliwo eyagala Kasolo ne bwe mukubira simu tagikwata. I saved Kasolo. Baali balagidde Nakalema falsifying documents basibe Kasolo. Ne basolo ne batte omusajja yafiira Ambwa. I raised this issue later. Mwatta omusajja ne musula mulala ya Kasolo Nakatono. You'll be arrested. In future tujjabayola tumulina gye mulaga. A dead may become a melody, but he never decayed. Yeah, true. Kadaga was not supposed to come.
nebakwata musumba nebakwata kajegere kubira amasimu agali wakajegere bira amasimu nga batudde wakajegere naye gundi yayuzizolenga nagamba musanga ensonga zivuddemu musumba Samubode was saying I prefer working with the northerners. Easterners are fools. Baganda cannot be used for business. Somebody was in charge of a government. So bino bene biriwe sawa abaka bonna abajja mu parliament bali bateeketeke yatula ne president namuwe ministries ngazi demanding. You cannot appease Hitler. Hitler was not appeasable. I was watching their meeting at Sheraton. Nange nengenda y'olweggulu. Nalabye ebivume ebyabadde mu meeting. Nendaba lawyer Abbas ngokube meeting gye mwabaddemu. Ebyuma byange bibakwata everywhere. Kakati nze abomba manyi. Nti look what the body politic. Museveni parliament yali asobola okuvuga yali yakadaga. Entagisobola. Kubanga look, as the SEC was going to organize a selection on an NRM candidate, among organized more than half, more than two-thirds majority at Hotel Africana. Kakati nga toyina bw'omujjako. Already akulaze nti ali in charge. Kati SEC would Museveni risky a contrary candidate. No. There's among attribute as success. Kubagenda before second meeting, go back to second meeting. You tell me, I'm a realist. To whom does among attribute as success? There was a pre-meeting in Hotel Africana that was attended by more than two-thirds the majority. It's called a parliament. Nga. Any contrary view, any contrary decision by SEC. Bagenda kutosobola ekikwate kyenyini ekyakadaga kyeyagoba ate yakifuna Museveni kubanga kadaga yalina power yalina influence but Museveni could not tolerate an independent speaker ate yamufuna speaker yo one other method kubanga ono amukuba amumanyi kendo soma akatabo kange nti the Lion and the Masai Warrior nakuga nti Masai Warrior empologoma agimanyi ate tagitya tegina kyegenda mukola ati investing along ego invested government agina bwati mu ngalo kakati whatever you see ne media let me tell you I was watching Kulaiji and I laughed Kulaiji said nsumulula tusumulula usuna oyagala biyese yes the Baganda also have another proverb wolumira kuli ogenda okoza ngekikuli mu lubuto kirungi Kulaiji believes like any idealist Kulaiji is an idealist not a realist he's not a realist Kulaiji believes that leaking this information is bad for him. Yeah, I thought it's not because he has ended up explaining nothing. This is, we have a process. There is a process of retiring. And these are not the first people to retire. To retire, yes. It may be containing very big names, but retirement, the problem is that this army has failed to transform itself into a professional army. Retirement, okay. But yes. At what? Kukaddechi. When do you die? You were born. You said. When do you die? Mungu yasinga okumanya. Yes. Kyenkubuulira nti ekibakozesa ebyo byonna batambulira mu vege zigizaga. In Kenya, the next army commander is known. Bamumanyi nti bw'obanga buli department nti Kalanja yaliwo Air Force, Mwasese yali ava mu Marines, ono ebitongole byabwe babimanyi bulungi nti amalako emyaka emeka and you go. Why? A general, by the time you reach what's the role of a general? A general cannot overstay in the army. Every war prepares its generals. It's only Uganda which has generals like Bijanjalo. Swakolokov yakuba Saddam yakomawo. General Sheraton by Yugoslavia yakomawo. Do you see them there?
American generals? No. And have you ever seen an American general dying in combat? Generals. This is Africa. In Africa, Uganda. Tikati amaje gaabwe gachiyekera. In Kenya, if you remain at one rank for 3 years, it means the army does not need your services and you go. Yes. Some avoid going to training. Yes. That's the generation. But nakube mundu erugogo, najikuba ekatonga, najikuba ekikuba nimba, bawedewo. These machines, to the Russians, babakuya technology. Technology yabakuba. Do you believe the Russians want to hit populated areas? By in a sense, because some is it's science at play. The issue is, are we retiring generals for the first time? No. Has this man, general, answered the NFC? The issue is what? You are not saying we are not going to retire. But why do these newspapers leak? To say that Muhoozi is consolidating himself by retiring those who would do what? Oppose him. This is what is at play. Kakati, what do I hear? No. Kugambi. Toyinza gamba. Nti obye nti omusajja ono akoze bubi. Kuyidi aduha asadde sente ye. Basadde akadda. Yidi aduha yali wodda. Ate akyalina okusaddaakira yakusala. Yes. Toyinza gamba. Lwaki Yidi alagireese nga ndi mwavu? Yes. Kakati, why do you believe that if I am a spokesperson of the army, I tell you this is a normal practice in the army? No, you come, you retire. We come, we retire. We come, we retire. It is the practice of the army. These who have reached the retirement age, you ask us. Aina forces zakolera kulaije. Is not the kulaije I knew. Kulaije is fighting two forces, formidable forces. Tamanyi kugenda kuwangula. Era ebintu bomulaba biri pege bwebiti. Kulaije. Kyebavuddeyo kukola kino. Nabagamba nti mumutululire. Genda ku speak day y'essomero. When you go to the school speak day y'essomero, what do you get? Speak day y'essomero. Obwana bwa nursery, obwa P1, obwa P2, obwa P4, obwa P5. Buyimba bulungi nnyo. Nakanyira ne bwekagwa tekakakwata. Olutalo ku P6 na P7. Baba funye ba boyfriends. Batandika okwemoolamola. Batandika okufunya ensonyi. Kati Kulaije is split into two formidable forces. Si Kulaije oli. Kyebavuddeyo okunyonyola bino. Ali ati. Taina side. Aina amanya gamusindi. Yes. Anti-tayagala kusa. Yes, there is a process. It's true. We retire. This is not new. When you clock 75 in the Catholic Church, you inform the Pope. Yeah. Cardinal Wamala, clock 75 under canon law, alerted the Pope. I'm 75 now. The Pope said continue. Era ne Kenya bwe baali. Jeno Karanja ali mu Kikuyu. Nga balowooza nti gundi agenda muwongeza kuba commander in chief asobola to extend your tenure ya myaka ebiri. Kenya ame commander wa myaka ebiri and you must be 56. What unajuza tubakuwa 56. Wali Jeno Kipande ye agenda mu peacekeeping ne bamuyitako. That's why Karanja bankulwanyisa mu Nairobi nachi bateka bomu na chinga baka ati agenda muwongeza. Extending your term means nti ogenda kukola ki nti waliwo abalala batuddawo abagenda okuyitibwako emyaka gyabwe atano. That's a professional army. Kakati when you don't have a professional army with the clear guidelines mujja kunnyonnyola mukowe nze abaana abakumi b'abakulu bescots abakumi b'abakulu bampita looya waabwe bagayi watubuliridde abasiru je nava mu mmotoka tujja bakuba nnyo bangambye bange tujja bakuba nnyo aba traffic kubanga jeno talemera tudire jeno alemere mu traffic. This is my principle.
simanyi wa traffic bakubiyesesi bakubaje nadduka buddusi nze amu explain general has a right of way. Yes, a general has a right of way. Mutekachi. Yes, and kugambe certain things are not written. Yes. Is that what they call blind law? And as you tell the traffic policemen that if you see the escorts of these people coming to you to tell you that I have a general in my who is trapped in a jam, clear the way. Tamale. Yes, we are. I bet with you here. You know, right of way. And that is, you see, you are an idealist. The law. I'm not according to the law. You are an idealist. What are you Constitutional square. Erinanye CPS. Omukazi nze namuwunyeza omujja mu CPS. Ne bamutwala ne bamukyajinga mu court. Era ngenda muyimirira nga 27. Biri n'omusajja wa CPS. Nfune n'emisango emirala. Egy'okukwatira nga bannayuganda ku airport. Abavudde ebweru. I'm going to fight the CPS. Nga mwabadoniza omuze gw'okukwatira bannayuganda wano. Uganda stand surety for this woman. I don't know her. I've never seen her. And I will tell the judge, I don't know her. But because of public interest, I've come to stand surety. Omukazi ono aveeyo ebweru alumizizzi raketi eri mu CPS. Musajja oyo gamumyukeko akomye okubba n'okukwata abantu. How can you arrest a woman? Kubakubye kalifumu. Tebamubako ebintu bye. Nza munoyige era kakati ono ankubira essimu. Anti nakugamba nti abo abaana ab'ebijambiya bayingira ewange. Nimbaleka nga ndi bweru ne bayingira. Wano nabategeera bwe baba nalumba ekyalo batta embwa z'oku kyalo zonna. That's the first sign gye mutegeera. When you see dogs dying mysteriously, they are going to attack. Two, tebalina mundu. I saw them. Balina bijambiya. Okay. 3, immediately they jumped into my chikomera. Bajja kate kamera amataala baagakuba. Kamera. 3 nimba tunuli nga bakola ki. Enzigi zonna baazigula. Balina liquid gye bayiwa mu kufulu. Ekufulu ebakuba yokka. Bagiyita eno gundi. Bagiyita batya. Ena sense ekaaba. Yes. Kakati olw'okuba baali bamanyiriza okumategeera okukuba kalifuumu basooka kukuba kayumba ka musirikale. Abasirikale bwe babeera ku gate. Change the style. Aleme kutusanga ku gate. By the time they jump in, omusirikale aba yeebase. By the time they enter the house, kalifuumu aba yayingidde mu nnyumba. Ky'oba olaba nti be batema bazuukuka ku makyanga babatemye tebatema basala busazi. And the younger boys bubuuka bujja mpinga. In fact, I remembered omwana ono abeera ku kulokota wali ng'azinza amagulu bw'ati ne mumuyitako awo. Ezo exercise bazikolerawo. I would have finished all of them. Nali bya amasasi n'embutta. Mwalige nti amwikiira. Nabagwasa obwana. Olowooza nako ke kamu ku bo. Anti kubuulira nti abaana abo bye bakola exercises ezo omwana yabuukanga enkima. N'ava mu kikomera. Ate ne mu kikomera ekyaddako eyabayamba. Omukazi yali bweru ng'ali bweru. Kalifuumu teyamukwata olubuto lwali lumuluma ng'ali mu mpewo. Don't sleep in the houses. Mukomangawo. Come back again. Mbatti maze okubuulira abantu. Mukomewo mbalageko. Luno mwawonye. Nze nsula mu nnyumba gwe kipike mu kalifuumu ogenda kunsangamu. Tubaamu. Nti gwe pika ennyumba kalifuumu. Kozi wangamba obeera bweru ne aya. Nze nyinza gwe kalifuumu nti omunyiwe mu nnyumba nga nze nsula mu nnyumba. Anti kankubuulire. Omuntu yeebaka essaawa 6. Tuyina kye tuyita induced sleep. Mirempeka zo weebaka essaawa 6. Oba okuva ku ssaawa emu okukoma ku 6 emisana. You will wake up the whole night. Bagenti otolo tujja kiro. No, tuyina kye tuyita induced sleep. Nga nsobola okwebaka okuva ku ssaawa 11 n'ezuukuka essaawa 5. Omukaaga gwange nkumazeeyo. Ekiro mba ndaba yingiramu nkubalule. Balule. Naye n'omusirikale, what my son told me is what this musirikale told me. Nti you see muzee, never shoot somebody atayina kyeyeetisse. Mukyuse etteeka tujja bakuba. Mbwamala kwetikka. These bijambiya people don't carry anything. N'emmotoka tebagikwatako yadde akataala. Bo baali baagala kusala busazi bo batema butemi. Kakati how can I shoot you nga toyina nidda nja kubatta. Eryo etteeka lye mu muli w'abasiru. You enter my house, you enter my eyo jurisdiction yange. Kali bamatwale go. Wali go salawo. Mukomewo mbuulidde abantu.
that argument you must shoot somebody or main alime kutambula nedda ewange teririyo jaba kuvamba temukomewo kali mzee Tamale katumaze kutegera twatuli kusega twatuli kusonga kwa amateeka agali idyllic just tubya bindoza andi kakati nkubolire chembade nyonyola semateeka ofine eche lwato wali a constitution remains a piece of paper is not an anchor as Ben Chiboneka was saying is not a holy document nakuga nti kulani ujikwata kumala kufuna wuzo kitufu constitution okulayira nayo ofuna wuzo waliwo ekiriwo unless a constitution like a marriage ring a constitution is remains a document whether written in golden letters unless it is implemented kakati constitutional square mwasortinga okuto constitution day mwajikolera emyaka 9 like a pregnancy ekwata tebatulugunya abantu wali babatulugunya yes nga etunudde constitutional square nga wiru webajikweka it must be enforced. You must have people to enforce the constitution. And you must have constitutionalism. And I know college. Anti ngamujimanyi. The constitution is amended. And that's one. After watching Ikulaije, I saw Nampima. Bamita omwala wa traffic. Yeah, in Nampima. I also laughed at her. The only thing I enjoyed nti omukazi omulungi bw'aba ayogera. Nibavi ayogera tiriri mu nnyo magezi. Naye omubinga ono wa national identity card yagoba mangu talimu patakira mulaba banaye mufuneyo oyo wa national identity card oyo atubulira ebyobusiru ye mubinyo yiza nagere woman mumujewo nampima kale nampima yes naye nampima musekeredde mbuye agenda kumala kubuuza National Bureau of Standards oba abatolo oba kituufu mu Uganda mulimu abadira emipiira ne bagikola ki abatoolo bafumba emipiira abatoolo agenda kubuuza mu Uganda mbuye abadisa kimanyi nti agenda kubuuza national ki abeerawa busimanyi nkugee nti I only enjoyed the first face first good looks naye byabadayogera nga sirabamu you don't know a head of the traffic police you don't know abatolu bafumba emipiira neno motoka kibina ogimanyi waliwo motoka gibayita kibina bwolaba bagiwanisa baga nti erimu ekyabatolo omanyi nyimpi abatolo bagiteekamu ki batekinisiani betulina mu Uganda batolo towulira nti erimu ekyabatolo kati owulira nti erimu ekyabatolo kitegeeza ekoze eki kakati njagala nkubuulire olunaku lumu twali Rwanda mu lutalo fulendi wange akyaliwo nakwana omukazi omuzungu namugamba basisinkane luddawa basisinkane ate gwe nkufaako nti basisinkane kasakibanga nze nkyali kodinga sikufa kakati kasiteera embalala emmotoka fanberet nekutuka kakati kyeyakola nebagula omupiira nembaga nti emmotoka ejja kujamini omuzungu bwe yali akola tight nensi eno toyinza ga nti kujja kusiba omupiira gutambuze fanberet nagaana they went ahead ojja kubona abona nnyo n'obusirubu ojja kubona abona nnyo n'obusirubu kakati they went ahead nze naviiramu ntungamo nembaleka nebagenda embalala nemotoka yatuuka embala bagisalamu ne fanberet kakati gwe toyinza ga nti omupiira bagujjako ekyowaggulu nebagwokya nti there is capacity in Uganda ekyo omupiira ogwaki and that's why I look at the engineers in many cases ekisuula ebizimbe bya Uganda bitayimbu emitayimbu gye mujje mu kasasiro muyina ogiteekamu liquidi egigumya nti kasasiro wuguma ikola kasasiro nga ngula mutayimbwa gwa wuguma anti gwa kasasiro scrap is already scrap is only mixed with some good metals FNH already is scrap kasasiro nga ngula nti omutayimbwa gwa kasasiro kyovala gibendinga the question is the type of is to get iron bars from kasasiro omanyi kibayita omutayimbwa
abaganda baga nti omutayimbwa okuyimbwa okuwetebwa okuyimbwa kwe kuwetebwa omutayimbwa teguwetebwa okuyimbwa ekyo gye muweta gino gye tuweta n'emikono that omutayimbwa then change something omuyimbwa omuyimbwa not omutayimbwa omuyimbwa doza yewagunda kakati oyo bw'omuvaako yokka mukukana akawala that kawala is going to be arrested mwana wange nze kambabuulire akakatabo nkakuwadde kamukozi I'm having a new approach to these people fe mu baganda batugamba when you see your mother quarreling with your father you don't intervene call the neighbors bayinza okuba nga naawe okuzaala yesitayiro yaabwe bamala kwekuba bwe baba beekuba tonyega oyita bamirirano bayinza okuba nga banoonya akuddako nga bwe buli kaseera bamala kwekuba laafu yaabwe eva mu kwekuba kano olina kubaviira oyite banneiba Biafra yali yagala kwekuta ku Nigeria Obasanjo gundi yabagamba Chief Awolowo why these people the Igbos don't want in Nigeria do they want to eat food nebateekako embago emmere obutagenda luddawa mu Iboland people started dying out of starvation a BBC correspondent went to Iboland ne bamuwage bayita amasiinya amasiinya nga agesese yagedda n'awandika nti enjala ebatta balya biwuka no amasiinya bagabwa mugenyi nze twagenda twagwa mu magye ga Rwanda ne tudduka okuyita mu National Park I remember ku border bayitawo Lwamatungulu twayita mu National Park emisinde era nabaga nti tuli bameka nti bana nenkwata amayinja ana nembaga nti erigwa yasigala yes nekwata amayinja ana nembaga muli bameka tuli bana kutta amayinja aga tujja kutuuka ku booda naye kasamulaba erigudde muli deeti kyeswa waali ne bayisa mu National Park yes ne bayisa mu Kagera National Park nabaga muli bameka oli omwalonda ejjinja naye erigwa wansi yemufu kati tutuuka Lwamatungulu waliwo ka hotel Lwamatungulu hotel the man looked at us n'ategeera n'aleeta omutwe gw'embuzi tebaguyita muki mugusa nga guliko obwoya bwabwo I ate ate banno baagaana bagwenyenyala ne bagaa nti ffe abaganda tetusobola kulaba entwe kati eventually we are told nti ogwo omugusa guli very respectable oba kyabakiga baguwa abantu bakulu what am driving nti abantu bano bakuliramu malice I'm no longer blaming these people. Malice is what they know. And I've been explaining that I'm not a tribalist. But the problem of Westerners is malice. Why? They don't believe in witchcraft. Baganda will do things which Banyankole cannot do. They do things which Muganda cannot do. Omuganda ate dogo. Bano tebalirina. Omwestana tamanyi dogo tikinesonga nenkutera nenkugula nenkujoga nenkugula nenkuniako nenkugula ebyo that's what nze kasaba tuso kuba mukozi in the same way nga nange bwe bankuba nabategedde in 1985 batta bofisa bafeddemu mwenda ne babasuula enammanvu we knew these were former mini soldiers. They are slaughtering households. Namamvi. We knew who killed these federal men. Okay. Kubaba bazikawa. Namamvi. The Westerners have malice. And if you don't get a leader, a cool-headed man like Museveni, who puts his head in the refrigerator, mujja kufa mu bwewo. And the Baganda say, kabaka tatta basakiriza. Those who give him wrong information, because security and wrong information. Security and wrong information. Look, even Mwenda must be mesmerized. It's not amazing, it's not surprising, it's bigger, mesmerizing.
if I can get a good English word, not shocking out word. Bakwata akawala ako nga bategedde nti bakakayalinze okuyimba ewafende muhoozi bakakimiwako ekiro nga nkalaba because I had stumbled on the information. Ne bakatwala okuyimba ewalala ekiro ne bakaga nti yogera nti babadde bakwata but special forces babadde bamukwata akabukedde ne kakuba sebbewo obunyanga kulubya sebbewo obunyanga kabusenga sebbewo nankinga obunyanga kabusenga ndamwe mpolo omusajja omunene yabadde afunza bakayitani shiba yabadde amufundiza mu motoka ebya shiba biranza nako nekajabwe katona olutulo wako nibaleeta kakagombi akalina olutulo kalinga egundi biringanye yalemala nibaleeta kano kamasanyalaze yinza kanti katuni yafunye olubuto nibaleeta buno obwali obwogera kukunja obusosanyanzi ku njereero obusosanyanzi nga they are aiming to implicate Muhoozi kubanga yabeera special forces. I asked people nze siwulira oyo musajja wammwe waawa oyo wettaka simuwulira somebody told me simanyi agambya nimbabuuza if women are running after us do you believe that a woman who strips herself naked can reject a Muhoozi advance nga yamwagata that it requires akawala bakakwatira walala ate kagendayo kakimanyi and that girl is going to be arrested is not mwenda bwe nabakubye nti mbayina ku byuma the story has been withdrawn yasirise enanga n'olubuto luyalya kalo enanga ye malwa enanga wa malwa ayogerera malwa ayogerera police to face it out with mwenda is not mwenda somebody else go back after singing performing at the party of Moses' party that Kagara was removed at night by people and she went somewhere else where she acquiesced mukayori arrest the idiot moyo wachinkutunulira nkwewo unyengeri gyolerezamu mwenda yes me I fight malice it is malice mwenda is innocent is malice nabakubidde akatambi ekiro nti mwenda adduse nabagenda nti baasi z'omusajja nabalabye mu kuseera toni nga beevuma baasi z'omusajja naye babadde bazikubye baasi emu naga akatumba wamala gwe nanyini baasi ezo nga yasendisa amanyi omusobola kiwulira bakatumba wamala tebalina intelligence iwe jendo tulina intelligence whose buses are these nti gwe minister transport baasi emu efunye akabenje yo pound 90 zona ne maprinamo katezazeyo kati okyaddamu kulagira kikatumba wamala nabagamba nti omukazi gwotasobola tomutumira mu bantu jagana kati zazeeyo kati katumba wamala kyaziwaako ebiragiro first investigate who are the owners of these buses who are the owners who are these people malice it is malice is it a practice to impound is it a mechanical problem zonna zafunye ekizibu kyekimu ono yabadde akuba nenyini baasi netumwebaza naga yamukuba negundi yamukuba gundi abanuupu n'abagamba n'abawa gasumba nimbaga nalabye nganda ku byuma byange namulabye nganda yatudde naye namugamba jangu mwefudisi nganda nadduka nimbaga nti mmwe mukimanyi ti omala has been lamenting temulina kimwamuwa kituufu gwe temukitegeera nti why is this man lamenting yategeera you are going to arrest this man Besigye kati Besigye yamunyiga amunyiga ng'ono akaaba you have the guts to arrest you man kati okyafuna yo omala intelligence tubuuza every noise every movement every that must be purposeful if you were yiso and yiso ali emmere I would know why is omala making noise. He's preparing something. Body politic. We are looking at the body politic. The political landscape yes. Uganda. Besigye omala atoyinza okusanga omala bamuwa ssente bano naye nga bantu basobola kutegeera ne bebi bw'aba akaaba omubuuza even if you are traveling nolaba banno bonna bwe mutudde bwe mwirinda ennyonyi emu nga basituse you must ask what if it has come earlier what type of intelligence is this. Yes. Never your sentence, use this. Can't you understand why is Omara making noise now?
Bango nabadde amaze nga asirise. Lwaki asituse essaawa zino? They knew. Two, when you charge Besigye with the preventive means colonial. He's innocent. They used to deport these people to Karamoja. A criminal must be arraigned before court. Before courts of law. You cannot put somebody inside and whether he's a criminal. Preventive which ndekaba nkuba amayinja. Oba Besigye tali mukuba amayinja. Bamulikaje ku street. Nabagamba nti scandals emufulumya ziri sponsored by government. Nemwe mukunama. Abantu banyivu nnyo. Ngenda bakubira obutambi bw'abanyankole. Temuyitangayo nga mudduka. They are more annoyed than us. Ejjokuli mukyuza abanyankole mu ente zaabwe amata gaabwe amaliba biki never done through ankole. Ngenda bakubira obutambi. Banyankole meetings are taking place. They are very bitter bakimanyi. Abakyoza ensi mpandize n'akatabo ejjokuli abakooto. Ejjokuli abakooto. Kali mu Luluwo, kali mu Luganda, kali mu Lungereza, kali mu Lunyankole. Ejjokuli abakooto. Ejjokuli abakooto. You have to realize everybody. Kakati mwe kankubuli yes that's the political landscape. Eranga. Nti Yesu is. Ne kabaka yaze ku mwanyi. Yavuddeyo. Kabaka ne yavudde kubanga no yaliza owinye ddolo. Omwana alya ssente. Bana omwana oyo alya ssente. Omwana ajja kubba amawulu. Omwana bali mukwata bba amawulu. Bali mukwata bba amenvu mu owino. Ne toilet ejjula. Naye omulezi tajjula ssente agenda kuleeta obwakabaka abubeka kasajja kalinzi kalya ssente buli wamu. Naawe kabaka n'oyingira mu byakubi ekitabo mu 66. This is a battle between NRM. Two factions are fighting. Yep. Are they fighting over coffee? When Kaya Kavuma, who was a category in Uganda, was buying a coffee, did Baganda get anything from coffee? The kabaka joined the Z. Nitabagereka natula bwati kuba wali baba bawadise. Oyo ndabagereka yakala nnyo ssente. Katikira yakala nnyo ssente ajja kubba amawulu. Ne mujja kudduka. You run away. Mzee Tamale. Kino ekigenda okuba nti kyagala okuba kikolebwa. Kyakolebwako edda nga mwagala omwanyiza abantu. Akabaka bamuwadde ssente mayiga yazifunye. Mayiga ne toilet ejjula. Even ejjula nembi zikoma okuli. Mayiga otunze obwakabaka. Yafunidde wa ssente. Anti kabaka naye alina faction nabagereka natula bwati. Ujuye jokola sente mutuli ekintu kimu nabagereka kyakoledde abantu tiras agenda nakimane nakalema babantu abaganda mukiyingire mbabakube mayiga jakuba namenvu mukyoto don't in 1966 that's what Obote did abemengo badisakitini mukibita abakwata two formidable groups are fighting in the government over succession nga mbiyingiramu kusikirize mwanyi si mwanyi. Kino si kya mwanyi. Si mwanyi. Spill over everywhere. When you touch a mwanyi, somebody exposes a dwali. A why? Tit for tat. It's a fair game. Ensonga siza mwanyi, ensonga ya bufuzi bwati omuzeeyi bwatugamba. Katugende tumye kulonda mazitudde. Tova kwa TV. Aba social media platforms nga YouTube ne Facebook namibaza okuba nti mutambula naffe era nga nyongera okubanga nkujjukiza nti gwe wenna ayagala okuba nti olina kyeweetaaga kikwatana n'ebyettaka era kuba nti olina ettaka lyo olina plooti gy'otunda ayagala okuba nti ogula olina plooti oyagala okuba nti efunirwako ebiwandiiko oba ebyapa okiweta special titles ayagala okuba nti ettaka lyo lipuntibwa ayagala kuba nti ebisonga zonna nga zikwatagana ku ttaka nkwambira Info Trust Property Consultants wali eri Entinda Semata Road 78 basobola okuba ku nsonga zonna zenkumenyedde basobola bakufunira ekyapa kyo basobola okuba nti bakugulako ettaka basobola okuba nti bakuguza ettaka era nga basobola okuba nti gwe nimba zabapangisa ogamba yagala muntu asobola okuba nti azirabirira bulungi nnyo apangisa abakwate bulungi ate asibere nga kugiramu ensimbi obeera okuba nti ozifuna basobola okuba nti bakola omulimu ogwo n'okuba nti nno ogamba nti oyagala kuba nti ogula ettaka naye nga mu butuufu oli mufuna mpola akasente kajja musoolesole balinawo sikimu yaabwe osobola okuba nti osevinga nabo osobola osevinga nabo buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi paka onoweza ssente osobola okuba nti ogula ettaka balina policy enteeketeeke ku Kayunga Road, Hoima Road wamu ne Bombo Road era ng'essente zaabwe policy zaabwe nnungi nnyo ate nga za bbeeyi nsaamusaamu nga munnayuganda yenna asobola okuba nti azaafodinga naye maama yenna omukyala ali balina offer nga y'abakyala bokka bamaama bannyinaze basenga mwenna mudduuke ku Info balina policy emusobola okuba nti mufuna ku bbeeyi ya $1.3 oba ku $4.5 ate nga ziriko ebiwandiiko ebizoogerako nga bisoma era nga bituufu n'okuba nti nkonyongera okuba nti nkwanjulira Jane Herbal
tea drink ekyokunywa ezigenda okuba nti kikuweweeza kigenda okuba nti kikumalako abo simanyi olina hangover olinamu stress olinamu obukowukoobu nabo tudinga esobola okuba nti ekolirako ddala bulungi noba ngaoteera noba nga egogola emimiro nawagamba nti olina sukaali balina akali sugar free ziri misu 10 zokka osobola okuba nti okafuna amaduuka gonna busumakiri zikwetolodde mu ggwanga osobola okukola ku namba y'essimu eri 0761 38 20 ndoza nagenda ku factory 0705 2081 48 Jane Herbal Tea Drink. Mpozi nerabiddemu okuba nti nomba namba ya infotos nejja kuba nzira mu maaso kaawo batumeza mbere nga nyibasomera muno okuba nga gwe nayagala okuba nti otemagano ngirire obeere ng'obeera ku muzimu bulungi ngola muzeyi Tamale oli musajja oli ogamba nti wadde naawe 65 years ogamba nti bonja kubafukamirira ngende nfukamire nfune kendi agenda ku Brenda's Beauty World teri ajja kunfukamiriza ejja ogonkuba kube emandu atefukamira emandu atemujja jefukamira temujja kufukamiza mandu eryokunia ku bantu banyalagane oberemoda ku muzibu neba ne program okuba basomesa abaana abagala okuba bayiga emirimu gino egy'omutwe basobola okuba nti bakenkuka mu kujjanjaba ensusu z'abantu osobola okuba nti okubira Brenda's mu Kisa Mugagga ku namba y'essimu 0779 001719 779 001719 so abantu basanga Kampala Road Mabizi Complex oba Enale Olex opposite Olex Oil Station mukono bali kuzimbe chini opposite National Water ejinja bali kujambula Jambula Street Arcade 82 wamu ne Masaka ku Elgin Street osobola na kontu bafunira ko osobola kwati ofuna information esinga kwene yangi je kuwadde genda ku Facebook Brenda's Beauty World ogenda ku TikTok Brenda's Beauty World wamu ne ku YouTube Brenda's Beauty World Mzee Tamale Kayonza atoyiza kwerabira Kayonza kituufu Kayonza musajja wa Herbal Search Clinic omusajja jjanja bendwadde pressure ulcer cancer bana ndwadde mbona kali akalina akaliwo kabavuka ke bagala ennyo mbona kakalina ngina kusaba wala muganda wange mukayonza nakakayina mahadi sebo duka Kayonza akantu akalina mukayonza akayina mbona kakayina ate botabeera nako yizo kubalako ensi yonna katike Kayonza bantu bagala kuleme kufirwa ku bantu ebulo bakasero kina meters 10 kansa Uganda yakoze breakthrough mu kansa era ngenda kuweereza Kayonza oyo muleme kukyajinga sente entono the cost of a cancer patient in Kenya they are coming here they are ringing me bagala kujja Kayonza is it true that I went a break kubanga nze I'm international so vola banti ono omulenzi yali alowooza mbundi mufukamirirako obwa president bubalemye you mishandled me mpozi mwasimbula gwe nani bwe tuba tusoma muzabe omuzanyi w'amatatu omuzanyi w'amatatu olumala omuwangula addamu n'agatunula adamu n'agayitamu the mistake you made was to fight me twejja kumukyuka tumusuule kasasiro ngani alaga kasasiro guno omuntu okugenda kasasiro myana advisor tekisoboka munoti ne bafaza mutunulya Catholic Church waliwo faza kubatatwala mu gundi kubatatwala mu kyalo nga tebajja mutegeera nga yabeera mu urban yes the priests who cannot go to the village to be an advisor netula nabo mu tent nswere empunu bali gandi gende wa moto I went home jatandike wagambye president before you come to the book president controlling a parliament no parliament chivola bayaganye no yakomezawo covid abasajja bano parliament yonna y'abasajja bano president era propose yakoze kuzogaze mwanga ambalaba parliament yega tejja kuchusa ekibiina kye bakita fellowship kyekyaleeta ababaka ba parliament era n'olanya yali waabo olanya teyalizimbye ennyumba eyo ennene nga sibwa president yali tekateka kubeera president Kadaga should not come back Nachobe should live with that money if we have that money Nachobe zayina we can do this Museveni naye nakuva Nachobe nemvo n'amaziga ga Namwandu nanje n'ensi n'atuulawo naye nannyini nsi akubiddwa walumba emmandu buli eyalumba emmandu yenna ajja kusasula ama emmandu toyinza kunjoga ne tukkirizibwa nze nagenda waffe mu nsozi n'enkaaba nagenda waffe mu nsozi n'enkaaba naye mujja kusasula irrespective of status nomunababaani nga wanjookako ojja kusasula yurupe ku luno lwe mulitegeera obujoozi obwo kakati bo ensobi gye baakola baanuunya kukankutolinga parliament miliyoni 54 billion bazibba kaluma nazo zaaleeta nambozi yabuuza ekibuuzo ekyobusiru mbwoba muzeeyi oba pulezidenti owa ono atuwa ebbaluwa ye
is that a reward? Even if it is written, dated, in Bajibaka dating. Tamale, Parliament in a Ali what? Parliament in a corridor. Segono yo yabuze. Kazi Luzunga pendula mu yabuze kujja Segono. Luzunga yetakyalabika. Luzunga Segona muwanga kivumbi. Omuntu yali tamanyi nyama kasajiryanga mukulu ali n'amaliba. Muwanga kivumbi. Naye natidde nganda. Nganda ngenda namuno nyangende ku Parliament mubuzeeko. Yagambye omusajja nti oba ebyewa mmwe bikulemye yingire fudisi. Nze sinza kuwagira ng'oli eyo. Ate nga baagula nganda avume kataka baagula mugule akataka gwe baliko nze gwe baliko tujjamu banyabanya ajje sikukuba enyondo sikwasoma sikutomera ng'entaama nenkutirawo nokubayinza okunjoga emyaka 9 n'ojoga famire yange nolowooza nti walebererawo solution eriruddawo tukubagana paka mambya. Don't avoid my question. Parliament in a corridor. Andi kubuulidde wuuno agambye kino ekisajja kyekisinga obusiru mu bakatundi kyali badde kisomesa nansali kyakyakakuba katundi 3 nga kikuba mukozi aswangolinga judiciary nekikuba nga ayina emundu kungulu eriko mirundi waggulu kino kipumbaavu naye nooba nga oli musajja gwe nti osiibula mukazi wo nti ngenda kuba katuuni nti gwe mulimu gwo gwe wasoma gwe nikikwate ensejjumbiri yakyo nga kigenda kukola katuuni nti saba ojewanga okwanjula nti okola buli katuunist nti nga awasaawo ono ko byayogera ate mwe temugamanyi mukiyuli kyankuba kyekisinga obusiru mu nsi kyakuba the story that put Mirundi under the bus mbuba nekikuba obuntu bwange obwa misonga buli gwe kisajja gwoli musiru ekyamoneta negwe tukube ku lunaku lw'abaamaama wali kubyeyo katuuni nga maama wo ne taatawo bali ku kitanda singobademugezi kisajja kukyamoneta yekubeeriyo katimusi tukubireyo mu kifo kyokuba ebyobusiru mbu Museveni akubira oli ti ani amulonze pulezidenti nti gundi kikino ate mwe mwasanga bado basiru in media law ekatuuni is charged differently kyakakuba katuuni 3 ku mukozi bwidokera ku makya n'osenya amannyo mukazi wona ganti ogenda kukola ng'oli katuuni what do you do I'm a cartoonist why don't you go and teach in cartoon n'osomesa abaana ba nursery katuuni mu kifo ky'okwestinga your resources in monitor what will your children do I'm a cartoonist from monitor drawing stupidities. There is no sensible person muntu n'oyinza katonda zaabwe zitolo 3 times when popular secretary z'omudiringano ali ku mukozi aswangolize judiciary ataddeko emundu waggulu akoze you were stupid. That's the role of a cartoonist. A cartoonist cannot be vengeance bakiwona n'abakusasula basiru batulina katuuni yamagezi gyebalioko lwaki totukubeerako katuuni ku lunaku lw'abaamaama kisajja gwe kalireki gamba kisajja kyo ku lunaku lw'abaamaama kikube katuuni nga nyina wakyo ne kitaawe wakyo bali ku buliri tukitendereze kikatuuni kya moni. The most stupid cartoonist is found in the monitor. Kale tukomewo ku nsonga ekibuzo nga oganjo kiddamu kiriwo Parliament ena kukolera anti nze nkubuulidde ti Parliament ebeera n'agenda ti first of all tuyina kyetukugamba Parliament mu political science is a conversion box. You put in demands, it gives out policies. It's a legislative assembly. That's the role of Parliament. When you do political science, Parliament is a conversion to take more demands. To what do we want? That's why you have a private member's bill, motion, and a government motion. Once the government is interested in a private motion, bamala kolaba economic gundi zaabwe. Kakati in this case, bakifumba kiwanuka yajja ejoogo lye wakalugire ejoogo ly'abakooto kiwanuka yavaayo wakalugire n'ejoogo lye abagolera abalamuzi mbwe abakolere Parliament. Parliament, you must be humble. You must be humble in Parliament. Look for people who know the law. Lukutana yali kiyisizaamu tali flamboyant nga kalu wali okoze eki kiwanuka mu nsi muno wali okoze eki how many cases have you won nga teweyambisa influential peddling kakati you cannot take a man like kiwanuka to Parliament kubanga bakiwanuka abo babutulikas I first tell you
how do we naweza kusaidia message nzimumpe kibaterereza ayinaki one we must agree as a country do we need a centralized authority to sell coffee the modalities are later different but agree because we are in the private sector this economy runs from the private sector. Yes. What has motivated the government to bring monopolism? You explain. It's like saying we are reinstating term limits. It must be reinstated when Museveni is retiring because we had them, you changed them. You changed them. Now come back and tell us that the money we had to remove the term limits because of this man, because of his contribution. And we knew. Now that he's leaving, we are not sure. Because of our background, but we not count him. But if we separate, it means it does not mean Nanaja. Yes. The setback is good. Next time, a setback is good. Museveni bebabuleti obuzibu bakiwanuka the packaging omuganda ganti ensibambi ejibyaki kakati ngaba n'abemmengo twayina Kyagulanyi coffee buyers yakavuma mutubuulire yagulanga emmwanyi sente mmeka mayiga ninnabagereka batwala kabaka mbizibu nalabe nnabagereka nga atudde bwa wanjo yajja kuba kyeyo mu Uganda has not helped her husband yali badde atunda mu records singa yali nnabagereka wa gundi wa Suna abantu bali wedde wano nga abasiba slaves because she wants money no itane gunne nakalema agoba abantu mutakanga ne jajjawe yagobanga abantu mutaka you go to plug this Uganda impressive wo mututire bwere nabagereka atuyambye kubana bose mu kisaka ekisaka tebasasula sente twegere no ku kisaka nga ne hamwe yabazimbire nyumba bamubyetaka are they credible mututakule naffe tubatakule temujja kutakula masiga nga naffe tulina mu emmere kabaka atuddewo gamulese kubanga abaguzi b'emmwanyi babadde mayega sente lwaki takuta bakugula buguzi mulenzi gwejjota obwakabaka gwetotegeera nti this is a battle alese gundi owinyeddulu fight each other. Leave people like me to take sides, not you. Going to your palace and you atakuta oli kigwe oli walumba atakuta gwe mwana kwa atakuta. We must tell these people in their faces. Okay. This is a simple matter. They have heard. Lwaki president alwana nnyo kulaba nti billion edda mu parliament ngabana mugundi mu government nkugambe we are in economic Iran yatuuka koga nti amafuta gange ngatunda mu euro America nemuteekako sanctions ne ba neighbors be bagagoba ku international market. China yamugamba nti nze ngagula mu yuan, India nemugamba nti ngagula mu rupees, but they made a move nti amafuta gaffe tugatunda eki mu euro duleegwa kakati it can be a good move by government, but I told you that if a government loses public trust and confidence, everything it does becomes a referendum. Ndi buli kintu kyonna abantu bakitya tu bayina entalo zaabwe nti as we speak today ekyeddwaliro kyakoze eki kyafudde ninga sente zafuluma. Why do you find a person nakugamba nti abaziba bagamba nti obulenyaalo ofune eswera omuntu katana kutwala kukubeera kumwegerekera kuwasa asooka afuka olabeko oba ayina enywala alyoka afune eswera. A woman who failed to construct a hospital gwowe mwanyi mwali kikwese. What do you want? You sell coffee. Nza time zingamba abantu ndigende wagundi omugamba agenda kukola ekino, don't mention my name. You mention my name tajja kikola. Hide. Omukazi mwali mukweso bayina international connections, but the problem you are fighting an internal war.
obadde wano ebbanga ddene ng'olwanira abantu b'omu region ng'ogamba baggyeyo monopolies mu kutunda ennyama n'amata ate kati sanza osupporting ate mmwanyi bire nga waliwo monopolies mmwanyi nkugamba the government might have a cause because when I look at Museveni abadde abikola yasanga cooperatives n'azijjawo liberalization of coffee abantu batunde mmwanyi ebweru kakati today kiwanuka yajja ejjokulira wakalugire kiwanuka yalaba setback omulundi gumu ejjokulira wakalugire yajja nalyo mu parliament you cannot use a mandate kiwanuka is arrogant if it was Rukutana kyaliyiseemu you call the committee soko ite committee y'amateeka mukyama ekubuulire this will go through but this and this n'oyo omukazi teyalize kubanga tubuuza what do we want to achieve what do I want to achieve is to sell coffee abroad using a centralized authority to improve on this and this naye basooka kusuula abanyankole kweterana abantu babuuza neyabwe badde ekyaliyo ensibambi yediba mutere basiba bubi amaka gayingiramu opposition eri inside yefulumya bino byonna buli kintu kyonna temukyaddayo kukola kintu kirimu magezi no kubanga you are fighting each other nawandika akatabo kanga nabawadide nembagamba nti Maricine government bw'osoma akatabo kanga kano mu bbaka gula nenkuwa ebintu ebyo bibiri nsooka kulaba history ya family yaffe when you see us in state house don't think that we come from we get out of anti-heroes we have a family that has accumulated prestige from 1900. We are made owners. Okay. We have gone produced highly intelligent people, diplomats, what? Good is twala badda zagenda okusoma mu ssomero ng'ekitanga ina bakery nagenda nga ne banzi 12 ng'abaana bankayanira. Does it number? Yes, that's why I'm arrogant. Nagenda okusoma nga nsomera mu masuuti sibeerangako mwavu. Kakati gwe bwontululya bwoti nti ojja kunsuubiritinga kuba nkusanze mu state house. I just laugh at you. Nseka. I'm a self-made person. Okay. Nti emyaka 9 tewali andabye wuwe. Even people nakumentioningira abantu bemmanyi waliwo andabye wuwe. No. Ye mukwano gwali ati. Ani? Ambrose. Ambrose. Ambrose namulabyeko eggulo musanyufu nnyo. Ambrose musanyufu nnyo. Mwasimbudde. Musanyufu nnyo twasimbudde. Naye constituency bagenda gyesalamu temweraliikirira. Constituency bagenda gyetema mwafune eyiye. Babandi girise wamu. Tetukola bwe tutyo. Naye twasimbudde. Naye kino kimukola kirungi. Alaba ate olimba lwatasumbudde omanyi oyo gundi amba ani ayina ennene empuuta tusimbudde. Lwaki oyogera empuuta yogera ekirala oba nnume oba motoka nnene oba ayina loole ani ayina ennene gundi naliokazi nabwe ati n'omukazi yani babuulira ate abantu gye baagala. That's what society needs. That's what society needs. Why tebakyayina a budget speech nga bagenda kusoma budget n'oyo n'akola omukolo ani ayina ennene abantu balaba ayina ennene mukikole nga bagenda okusoma budget ya gavumenti n'oyo gravity n'ayimba ayina ennene ez'obuwemu zonna ne bazikuŋŋaanya tebalaba yalaba ku byakasayijja babifiisa dda tebiina kye bibakwatako bali mwani ayina ennene. Nembabuulira society yagenda dda ku birala nnyo. Olaba nabana ababuulira enjiri era bagattamu ebyo. Society eri ku birala. Muleete gravity nga ateekeko nti ekivulwa ayina ennene mukiteeke ku TVM nga ddala muli feya basome ne budget mulabe abantu bagenda kubeera ku gravity ani ayina ennene empuuta ani ayina ennene tusimbudde oba balagawa basimbudde ow'empuuta nakikubakugola nange mbiraba nabuno obuwola buno obuzunza enziku obwo babugulambu nabwo buvuma abantu buvuma muhoozi. Nkugamba nti Maricine government, the above examples and many others that I have not enumerated prepare me for the future. This explains why I was able to stay in government for a good 15 years in the State House and to defeat my enemies in the last 8 years. They are now 9. While I have been outside the government. The question is,
Why is the government characterized with the malice? One has to look at the following. Nti lwaki government erimu malice? Nti osobola okuhayalinga akawala ako kajje kayimplicatinge mwenda nti tunoonya muhoozi. You reach that level, tugende mu kkooti bamugobe mu magye. Kino kyonna kyonna ekikolebwa naye nga bamukuba babe. Temuli wa Bobi Wine. Bakola bino byonna. No. And worst things I cannot mention. Babe. So I mention, I tell you. Number one, why is this government full of malice? The one I've explained to the Westerners, the only weapon they know is malice. Why? They don't believe in witchcraft. For about what is a witchcraft, I think it twice. Namaziga obuziga. Agakawala kayimba. Tinamaziga agakulukuta. When a Uganda sees a woman shedding tears, nalimba gamba jjo. Nembaga nti omukazi n'akaaba amaziga. Omukazi n'omukula. N'akwatandika ye n'agiteeka mu sigiri toddamu kukola business. Likanaawe. I'm telling you. Nti omukulu omupya tumuwadde yadde ekikumi. Malaayo. N'agenda kwatandika ye. N'agisiimula gy'agisiimudde. N'agiteeka mu sigiri n'eyakiramu. Bwoddamu kukola business. Kyobala ne kasajja k'obuti bwe gwakawatanga abakazi nga gabawayo endusu. Yes. Tikine ensonga nenkutera nenkugula nenkujoga nenkugula nenkuniako nenkugula nenkujoga nenkukanyuga. Ebyo bikola wammwe mwankole. Ono tebikola. Tebisobola kukola. Naye babyikolako nabo bennyini. I'm not surprised nti babikola kumu. Era ekyampadisa akatabo nabuuza nti kandi muhoozi bikamwe kayini Lugaba. Ananula Museveni nga bamukubye bamumalawo. Kubaliwo kununula. Bamukubye bamumazeewo. Ate ananula atya. Yayina igundi drone ezikwata abantu ebitaliyo. Yayina ekyo omusajja bamukubye tayanukula kuba ali mu magye. Nengamba kamuteerewo ekisenge. Nange yo amukuba yamukuba. Omujoza yankuba. Anfiiriza ebintu byonna. Life y'abaana bange. Nange kamuka. Nange kanegatte kono katumukube ne bw'aba tandagidde. Nja mukuba mu malewo. Namba 2. Eri maliso gitegedde wewe nti practice yawo. Namba 2. How the people in the government perceive politics. Politics is based on mutual trust, partnerships, alliances, and sharing. A government is a group of people with shared values and ideology. Otherwise, it degenerates into a regime, a clique, or a kazu. Like what happened in Rwanda during the last days of the president. Kakati government yabano eringa kazu. Nti bo teri na collective ideology. Tikiriyo. Many of them are job seekers. Chobola baba mujana ayomba. Tebayina ideology. Kakati where they have an ideology, UPC had an ideology. They were comradeship. A congressman was a congressman. When are him? Nemu campaign wali waba innocent n'abatafu. Abana n'ebyange. Because they don't have an ideology. Tebagina. You must have common objectives, common ideology, and sharing. Politics is who guess what and slave and master. Bano bali ku slave and master. Nenkoga number 2. The Baganda say, I do not know if it is scientifically proven or not. A younger snake resembles the environment in which it is hatched. This applies to politics too. For example, Democratic Party and the Uganda People's Congress were formed based on religious interests. On the other hand, NRM is a product of a revolution, and the revolutionary politics organizations are tribal. This is because they commit acts of treason by removing existing governments. They attract only trusted individuals during their informative stages. SPLA is dominated by Dinka. KANU was formed by the Kikuyu to fight for their land, taken over by settlers. Is actually started as an association of the Kikuyus. Frelimo in Mozambique, ANC in South Africa, and many others still reflect their reformations of Abatembuzi, the pioneers. The NRM originated from Unasa, which was predominantly Banyankole. However, the Banyankole do not believe in witchcraft like the Baganda do.
And therefore, in the case of challenges, they resort to malice, and even where it involves their own. Dude, my boy, I'm a honest man. I'm a political scientist. You a realist? Yeah, I'm a realist. Never babyekola. Nti gwe tewalirowooza nti mukozi bamukuba ebintu ebyo naye bamufuneko denti kubanga bo yetalina denti mu musango gwa organism noono gwe bakubira baasi ze naye munene nalebye mu serena nga baagala kubagana baasi ze kyenda ziyimiriza amukubiddewo kumuddukako nakuba mwenda kumuddukako namugaa nti yakutte omukazi ekimusibisa nakolanekaga mukajjeyo remove the idiot. The idiot must tell us who raped her if it was rape. Mukajjeyo nobuno bwala bubeera ku TV obusaasanya enziku nako kagombi akalina omutwe nakano kamasanyalaze akalinga katuni eyina olubuto bamukwata ayogere mwenda ayogere ku baba buwaddesi naye muno munjogera kagombi gwe kano kamasanyalaze nkuba bakawe muri oliki gwe masanyalaze oliki nakuwasa musine musaasira babuyita bakazi kubula nga buvuddeyo bwonna babuwadde sente nabutunuulya bwendingakube buno mbumalewo waye kati bakijjemu mu mawulire masanyalaze continue gwe mukagombya come up and state what you say bano bagundi bono because we are saying as if the act took place bakawalya decent ones mulike masanyalaze kati katuni ayina olubuto. Point number 3. Nizo bavuma mwenemba malawo. Kale abatu bati. Babu wa sente ne bulinga. Buno busunzanziku. Mukabira obuwala bubiri obera ku TV. Enyuma zabo zonna zijudde empiso. Busunzanziku. Musunzanziku wala mu. Baba bikule enyuma. Obanga temu malice. I'm against malice. Okay. Nkugamba. The third one. NRM operates in fear of destruction from its enemies, and therefore some people must be permanently monitored and restricted to certain roles. They operate on self-preservation in order to preserve their party. This is the same way the Kabaka Ika operated in Uganda, by fearing of the enemy kingdom, both real and perceived. Self-preservation applies to human beings. Some NRM leaders assign themselves the role of preserving the party, and the Kabaka Ika leaders determine the potential enemies using falsehoods and selfish barometers. What is said to the because they see they have to preserve. It must be they are constantly in fear of enemy capture. Kati balina okuba tumwebaze baba ne sente baba n'ebizimbe mu kibuga abana balina kubambwa bakujjana bakajukana ne batwala 5 wange batwala 5 billion embwa bakanyuka kasasa ngani oyo Mirundi tamuzalanga tumintu kuzala oyo tukubebera kama mpali ne tubalinda ne mugenda. Okay. Lastly, Museveni made important strategies during the Bush War days. One, he built the NRM on his personality without the knowledge of his enemies, both in the bush and in the future. This is what some people fail to understand. Almost everything, both in the bush and afterwards, rotates around Museveni's personality. The Bush War became Museveni's Bush War. It was not a group rebellion. In fact, Milton Obote was saying that if Museveni was fighting over the rigged elections of 1980, he did not lose to UPC, but to Sam Kutesa, who was a DP candidate. Obote used to say that if Museveni dared to go to the bush, he would follow him there and leave him there. To him, defeating Museveni would mean the end of the rebellion, forgetting that it was a revolution bigger than Museveni. Okuva mu nseko ekijja bakizimbira ku muntu omu kibonge kyanini abaana ba Museveni obasanga eyo abaana ba Museveni yaleeta emirembe Museveni yaleeta emirembe Museveni yaleeta senaalemu Museveni ani yaleeta ki Museveni yes gavumenti ya Museveni bwavaawo kinasigala kitambula if it was built on his personality nti bo bakizimbira mu fear
ekintu kyabwe bazimba ekintu buli oyina wuukomu eddiini yafuna africanization eddiini yafuna africanization bakabana ne bagenda babulabuli ne bagenda baani Obate's Vice President Paulo Muwanga also reduced the war to Museveni, an individual, when he had advised Museveni to go and wage the selfish war in Ankole, outside Uganda. Furthermore, the NRA rebels were referred to as Abanaba Museveni. Museveni's fighters as if they were mercenaries for Museveni. This is why Obate did not address the concerns of the public which sustained the war against the government. Olwokuba Obate teyamanya yalidusinga olutalo ku Museveni teyadwesinga problems zaali ziruma abantu teyamanya nti ono genda mu nsiko waliwo obuzibu obuluma abantu kati olwaleero ne bumukuba kasumba ne bwakuba nuupo n'agijjawo as long as you don't solve the problem obuzibu si nuupo wabula bizibu birimu bajja balete ali wasa ate ow'envunzi kubanga ebizibu tebabikozeeko mututa omwera omusenyu mulwera bakuba sempijja mulumba ennyanja ne mugitabaala ne mubba empuuta ne mwefuula bamukasa babavubi balina bannamwandu ne mugenda ebusoga ne mubbayo buli wabisoga buli ebikajjo birina license obitunda nemudduka n'obujozi bwammwe bwe mudduka bwe mujoga bwe mujoga bwe takisi muzitutte lufula ani muzitutte bodaboda mwagala bakebera mitwe naye nga baasi eyatomedde akona kakubani nkafunya ngegongolo bali bajja kaligeeza ez'omwowino kakukumye tekalabika nakakubani nkateeka ku ttaka kadduka ng'omufere bwabeera ne ssente mutegeka erisiiti kakuŋŋanya biliyoni yes eziri ku akawunti nze monitoring ne basigirators biliyoni yes tujja kuvumbagera tutunda ebintu wanudde anti yabajjangako emitwalo 66 nagulawo akawunti am monitoring that account on a daily basis ne basigirators tujja kayola olunaku lumu tekalisigaza nande bwe tujja zitunda tyande bwe yazeyatubba eyabba ababoda nazo tujja zitunda okutuusa nga akasajja ako kakomezaawo sente zekabba ku baboda kale tugende mu maaso yes nkugamba nti Museveni also appreciated to be a transitional fighter who did not have any interest in ruling the country. It was widely believed that in the bush, that after defeating Obote, Museveni would proceed to liberate South Africa, Angola, and Namibia. Neighboring countries like Zaire, under Mobutu, Kenya, under Moi, and Rwanda, under Habyarimana, did not realize that Museveni posed a threat to their dictatorships. Twagendanga Museveni baga nti Museveni ya oluvawo n'alagawa Mozambique, South Africa. Javera sibeja ngone yanunula ekiba gundi yamugoba y'emisinde Castro yali atabula embaga yawedde okimakiwa Castro yagoba gundi Javera namuddusa mu gundi ne munno omulala abamuyamba okujjako government y'abatesita kakati twagendanga mu Museveni kabatuga nti Museveni urumala Uganda agenda South Africa kakati this issue of a transitional president kyamulemerako nti banne bamulobanga akola ki agenda kyenkugamba ayitambuyisi yes nti after he was sworn in as president Museveni left for Zaire to meet Mobutu while General Tafire went to Rwanda that same day. On the other hand, Mzee Wycliffe Kazola was assigned to handle Moi's affairs. Museveni also allowed the Kenyan troops to be deployed in Uganda as keepers. If the dictators had realized that the Museveni threat, that the threat Museveni posed to their regimes, they would have supported Obote. Habyarimana allowed Kabaka Mutebi to go through Kigali to visit Wero during the Bush War. He also donated 3,000 horses to Museveni's government, visited Wero and officiated at the commissioning of military ranks, NRM, combatants, even when there were Rwandese refugees in NRM. Naraba Rwejima Habyarimana Rwejima, where he had in charge of security. Rwejima? In Entebbe, yes. Habyarimana, yabateekako ennyota wano. Motoka yali eraga Luweero n'efiira mu kkubo. Bw'atuuka e Luweero, Museveni amulaga obuwangwa bw'abantu. N'aga nti, I want to appeal to these refugees. Don't abuse the hospitality of Ugandans. Rwanda is like a filled glass. It cannot accommodate more liquid. I hear people who talk about the Kagera National Park.
ezzike erimu lisinga abanyarwanda 10 abakomawo abasajja ne bamugamba tuwe passport nno or recognizing it we are Rwandese in the diaspora Habyarimana refused. Why? Bamala bum omulenzi abadde ajoze nnyo abantu kakubweko n'abamuwaga ndi musanyufu nnyo bangobanga ekyonziira naye terimu olaba kakabusenge ensika ebadde yeerabidde era kakomye okumwanyi bakakube bakaasa omutwe kabusenga naawe okomawo ensi bwe yali ekwerabidde okubya abantu bamazewo eryo ddoko kabusenga you would hide yourself you would have been now. Central government ran away. Mengo should run away. I was praising the Kabaka the other day. When the Kabaka senses a problem in the central government, he leaves. Never get come with never get come with you. No, you come with you. This is a wound, a very dangerous situation where you see formidable forces fighting each other. Never get cannot put up. Owaddeyo abantu emwanyi zitwalibwe ku bantu okiwaddeyo. Jenchi mujireyo nabagereka ekifana kya jjajjaawe leave the players you would call these ebimpe neggu byammwe ebiva mu Buganda ne mubiyita katekera ayisa abava mu Buganda atalina nakalulu nakamu ayisa muyite ebimpe neggu byammwe mubiyite bijje mmengo ensonga si yamwanyi Abaganda kasita omusajja abanga akuba mukazi we omukubira ki kyakiro ffenna tugenda bugenzi anti naawe kikulwanyiwo ekyamuleeta kyali ekyekiro n'ekyeggulu byanjawulo when a Muganda man says I'm quarreling with my wife over ekyekiro all sensible men walk out that is entitlement ekituufu kakati mbumba mulo naye omwana atakuta ono madivaani ya muzaala omwana ono yazaalibwa bayindi abataka muli luddawo okukangavula omulenzi ono atakuta atedde kabaka mu buzibu omulenzi akugweko amayinja salaamu gyeko abasirikale abantu bamutwale misinde bamube katikiro wa Buganda kasaba mukube oluwombo lw'enkabu katasulawo mayiga asana luwombo lw'enkabu kubanga sente zimu omwana niyigwe esente zakube kikyotafunye nakulaba nga olimbwa naye kati olina buli kamu ozimbye apartments okoze eki what else do you want from Buganda why do you want to destroy this gundi already bebazanya ebintu mu gavumenti tukyalina muntu n'omu you think batubazalingako Abaganda kakati kwe kankubuuza mu busiraamu muleka omuntu anakamu ka mundani naye mukulu oba mutowo
nga muli balongo bwaba teyakuteekamu olowooza nti gwojja okuuma abaana be nga ne mukamunda ndi teyakuteekamu kati ffe mu gavumenti tetuliimu mukamunda ndi tetuliimu mubaddeko omulambo mukamunda distraction tegimanya gyatukoledde akango betini ko lubiri yagenda kanaga mukotomi wange ono muba mutuma muwe muse omwana ono yavaawa ni yavaawa katikiro byakoledde Obuganda biriwa kiki kyatakoze nga talina kyatadde afukula nenapiza abaana n'abajja mu ssente basekabaka musiro gabakuba gatonya tudde ku katabo ensonga tuzirekere tudde omwana ono tujja kumwambala tujja kubambala nenabagereka tujja kubambala tetujja kukkiriza bintu ebyo wano tuddemu tudduke tubeera abaganda baddemu babeera isolated kuba mulwanire emwanyi oba mwebabawadde sente muzirye mugende ebweru muzirye naye muleke palamenti ekole omulimu gwayo yes leave the coffee simwe muzirima nina omusiri gw'emwanyi gw'amaanyi kabaka yakampa mengo yakampa ebijimusa bimeka which role do you have in my coffee plantation nobekayina muki mu nnimiro yange nkugamba nti when the president yes andi nkugamba nkugamba nti when he got into power nkubuulidde Habyarimana naye Museveni bamulabanga transition nti Habyarimana bonna bamuyi bamubutu balabanga n'abaali mu nseko na bano Museveni ya transition kyamulemerako wabafugidde tibuli kaseera bamulabanga akolaki ayitamu agenda kyobula batandikirawo omulwanyisizaawo teyajja yasooka n'abatega nti emyaka ena abaddipi ne bayingira bwejaggwako n'ayongerayo 5 n'ateekawo movement n'aleeta maliti party ali mu America kakati this issue of a transitional president emukoledde naye tanywezezza nti abantu balabanga agenda ng'avaawo that's why he has not consolidated himself biri kuye but he has not helped the party yes they don't have a strong party oba secretariat oba ki tokirabamu that's why nakubuuziza bwavaawo kinaasigala anti ffe kyovala tutaddewo standby generator ebivooti byenkanaka yabakoledde n'ateekawo structures nemuzizanyiramu sente zabayitirira kati nkugamba when he got into power Museveni never banned the political parties but the opportunistically joined his government. He also gave his first government only 5 years and he never carried out political persecution but used legal means to deal with his opponents. You can now ask, what prompted Museveni to wage the war? Was the transitional process which he wanted to return. This is why he said that the problem of African dictators was overstaying power. To maintain this transition, nobody planned for him. Yes. In fact, it was a struggle. It was a struggle nga Museveni aganye okulayira kuba president yagala national Gundi Conservative Council male okutula emulonde musajja ne bamwegayirira nti omusajja abuganye yes no kugambye nti ye ekizibu bano kye bamuyinako nti bamulabanga transition avaawo agenda ti omukazi ayinza okutoza nti mujja wanoba ne lwatwala abaana mu ddwaliro bajjanjaba nti agenze akakuddako muzeeyi kalondeko ng'atukulembeza mulowooza nti ali transition nti avaawo kumbe permanent ye muzeeyi okuva mu nsiko alaga transition nti ye si wa mirembe na mirembe kumbe kigumaza kakati singa mubeera n'abakazi babiri ng'omu abeera agamba nze nno naakaddibwa naawe olowooza nze ndikaddibwa naawe mujja wafumba nti onaavaawo essaawa zonna zikanyweze kubumbi tekuli agenda ono tagenda naye ate ono tamulirako ddoboli tamuloga era omukazi anywera mu maka yajja gwe bayita malaaya eyo malaaya ejja kgenda
Malaya egende ijja kuddayo gye yava. Oyo stays because tebamuloga balowooza ali muki ayitawo buyisi ali mu transition because he's here to stay. By the time we bamulowooleza omulogera ng'ayina abaana aba agenda okunoba asige abyala lumonde. Kakati nkugamba nti by saying so he was sending a message to leaders who do not seek people's mandate through popular elections. Bano tebakitegeera nti ekyo yali abagambira. At that time none of the leaders in Uganda had subjected himself to a popular vote. But in 1980 elections was a sham and he was not on the ballot. Nemu 62 enjawulo ye Museveni statement yabagamba tebakitegeera. Who has ever been elected? But when I overstay the power by being my contract being renewed, I'm different from the one. That is not overstaying any power. Anti-constitutional. Because anti-nzija ne bannonda ayeso omweso atema yasigalawo. Mzee Tamale. No Mzee Tamale. Kituganye ajja ne balonda. Kunda kubeera free and fair. Ekyo kirala. Twali kulonda kuli free and there is no voting ground. Ne mu Busiraamu okwetta. Mu Busiraamu okwetta si kibi. Zambi ddene nnyo. Zambi ddene. Naye omuntu bw'aleka nti nessende be mangu Allah. Mumulamula muti. Zambi ddene nnyo. Anti yeye ayagala kwetta alabe mangu Allah. Ate bana abeetega bundi. Yes. Kakati kyengamba nti gundi Brazil yawangula World Cup 5 ekyaziina bagikubidde ne bwabwe waayo. Waliwo yagigobamu. Waliwo etteeka nti onoogiwangulanga ddi. Yes. Kakati kitegeeza nti once it is left to the population, but my explanation is nti bano abantu bamulowooza nti aliki. Transition. Bano bonna bagundi ba Bukenya, abo bonna balaba Mbabazi, Batumukunde, Babesi okulwana bbiri. Okulwana okuva ndi bonna bonna okusituka bano bamanyi omusajja alina okuba nti avaawo. Mbabazi yagaa nti there is a chu eriruddawa. Where is the chu? Nti oluvaako ono yakola ki? Bwe yabagamba nabo ne bakikkiriza. If you believed this, then blame yourself. The above factors hoodwinked some of his close associates that Museveni was a passing cloud, and they started early jostling for power, starting with the Semogerere, who had been in Museveni's government for 9 years, Dr. Zigisa Besigye, who was his national political commissar, Henry Tumukunde, Gilbert Bukenya, and later Mama Mbabazi. In order to prepare their future presidents, they all resorted to malice. In order to undermine Museveni and their perceived enemies, you cannot sit on an already occupied chair before moving the occupant. In order to do that, they applied the following methods that have ended up ruining their future plans. Bano bonna boona neno ono mwana kyeyayimba nti buli lwoyambuka eyo fitina gyolaba gye bateeka ku muhoozi. They are announcing their failures. Don't blame Muhoozi. Muhoozi was a younger man. You had all your chances, you squandered them. Nkugamba ensobi ze baakola. Preemptive maligning. Any perceived enemy is maligned and subjected to malice before the president and the public using their mass media. Number 2, they do not mind about the contribution of any individual who becomes their target. Tebakujjukira nti yatokole nedda embuya ino okuvama togisule kasasiro nga musulayo mwana wani ani kumusula kasasiro mutani wa miru ntasulibwa kasasiro tali si yatokulingiza yobulingiza sai your office saji even peeping through it. I will never do it. Saji ngira mwata banaje ntwala mbokadde. They cover they target Museveni's loyalists by removing them from influence offices and relegating them to peripheral roles. If this man wanted the money, would have gone to New Vision. Me to go to New Vision, I cannot even go to New Vision. Like even visit media center, media center, not me. A general cannot become a platoon commander.
bakujja mu kifo ne bakanyuga bo ne badduka ne ssente ewali ssente bwe babeera bannasali babakubye babyandala abandi bonna babakubye buli muntu yenna olaba n'omusajja omunyolo abadde akulya betting bamugobawo buli wamu bonna wali ssente bo bokka lufula ne bazitwala ebisuyo n'ennyonjo ne bagirumba amata ne bagatwala nti bannammwe bo bakole ki tujja kubeera nga tubatunuulidde butunuulizi ne kabaka yategeera bali bakabaka abedda teri musajja gwejja kubeeza ku bakazi bo nga babalaawo kanaffe mutulaawe mutuwe ebintu by'obwereere lawasi commercially bwemumala okubba buli kamu mutuwe ebyobwereere if you remove me from a job, an important job, peripheral nange sigendayo teri sente nituyinza kuntwala watali sente nga ng'otutte 5 billion kankube bukubi kankuba omwatte munne ejogo likugwemu mukoma okunyanga ku baana b'abannamu n'okubasiisaako abantu babakooye akabinja kano akakuba enamba eya Infotrust Property Consultants kanji basomere eri 0709981937 0709981937 oba 0774 322305 774 322305 Infotrust Property Consultants wali eri entinda Semawata Road Port 78 basobola kuyamba nsonga zonna ezikwatagana ku byetu manyife mbukatuliki mukama bankumire abakatuliki bakugamba muzeeyo ebibba eri bannannyini byo lufula muzizeeyo muve ku maato g'abantu ku nnyanja muve ku mata g'abantu muve ku nnyama y'abantu muve ku maliba g'abantu muve ku bikajjo by'abasoga muve ku bizinesi z'abantu muve mu butale bw'abantu mujja kutegeera bino biri private bemwanyizi ebyo bya gavumenti esobola obikolako minerals ani azivaako oil ani abavaako naye muve ku bizinesi z'abantu nga takisi muziveeko muve ku nnyanja temujja kwefuula mukasa wa nnyanja kuba maato g'abantu kubba nnuuni mubba ennuuni y'empuuta ne mubba ennyama ne mubba buli wamu bagenda kwogera ku kuba kwa Arsenal Arsenal Mungu abasaasire nange ndiweeyo naye katabo kafulumye weekali assalamu alaikum nkuwaddeko kopi kopi jina eyakatabo nkuwaddeko kopi yakatabo kale tuva ku Steve